Hello students, Excel grade 8, page 62 and 63. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 62-63 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Бұнда сіздерге quotations берілген, яғни цитата берілген. If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books. Роуд Дахлдың сөзі екен. Егер өмірде бірдеңеге қол жеткізгің келсе, көбірек кітап оқуың керек деген. Discuss the following quotation. Осы цитата туралы ойларыңызды қысқаша былай жазып кетсеңіздер болады. Роуд Дахл's quotation highlights the power of reading as a foundation for success. Reading books helps people gain knowledge, develop imagination, and improve language and thinking skills. Through books, we learn from other people's experiences, mistakes, and ideas without having to live through them ourselves. This makes us wiser and more prepared for real-life challenges. Reading also trains the mind to think critically, solve problems, and see the world from different perspectives. Exercise 2. Екінші жаттығу. Match the benefits of reading to the results. Do you agree with the points? Оқудың пайдасын нәтижелерге сәйкестендір. Келтірілген көзқарастармен келісесің бе дейді. 1. It helps you to empathize with characters and their problems. Бұнда жауабы B болады. You become more aware and sensitive about different people, cultures, and experiences. Сен басқа адамдар, мәдениет және олардың тәжірибелері туралы біліп, оларды түсіне бастайсың дейді. 2. It makes you use your imagination. Жауабы E болады. You become more creative and expressive. 3. It teaches you about subjects like history, science, and geography. Бұнда жауабы A болады. You become more knowledgeable and do well at school. Білімдірек болып, сабақта үлгерімің жақсы болады. 4. It is entertaining and relaxing. Көңіліңді көтереді және демалдырады. Бұнда жауабы D болады. You become less stressed and have a better mood. Стресске азырақ түсіп, көңіл күйің жақсарады. 5. It helps improve your vocabulary. Сөздік қорыңды көбейтуге көмектеседі. Бұнда жауабы C болады. You will be able to express yourself better and have more confidence. Өз ойыңды жақсырақ жеткізе аласың және өзіңе деген сенімділігің артады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz. Quizді орында. Mark the sentences as true or false. Сөйлемдерді шындық, true немесе false жалған екендігін белгілеу қажет. 1. Moby Dick is a huge white whale. Moby Dick үлкен ақ кит. That's true. Бұл рас. The second one. A poisonous snake bit Aisha Bibi. That's true. Улы жылан Айша бибіні шағады. 3. Төлеген jumped off a cliff. Төлеген жартастан секіріп кетті. That's false. Бұл жалған. 4. Jules Gabriel Verne died in 1905. That's true. Бұл шындық. Габриэль Верн 1905 жылы дүниеден өтті. 5. Herman Melville wrote 20,000 Leagues Under the Sea. That's false. Бұл кісі жазбады оны. 6. The mausoleum of Aisha Bibi is in the eastern region of Kazakhstan. That's false. 7. The Nautilus reached the lost city of Atlantis. That's false. 8. Кежібек was in love with Бекежан. Қожыбек Бекежанға ғашық болды. Бұл әрине false. Жалған. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at module 5 and write a quiz of your own similar to the one in exercise 3. 5-ші модульге қарай отыра, 3-ші жаттығудағыдай етіп, өз куизіңді, яғни тестіңді жасап шығар дейді. 1. Төлеген and Кежібек didn't promise each other to get married. That's false. Төлеген мен Қожыбек бір-біріне үйленеміз деп уәде бермеді. Бұл жалған. 2. Кежібек jumped off the cliff. That's true. Қожыбек жартастан секіріп кетті. Бұл шындық. 3. Бекежан is a friend of Төлеген. Бекежан Төлегеннің досы. That's false. 4. Айша Биби traveled to Shymkent to find Карахан. Айша Биби Қараханды табу үшін Шымкентке сапар шекті.
That's false. Бұл жалған. Ол негізі таразға барған болатын. 5. Хаким ата is a father of Айша биби. Хаким ата Айша бибінің әкесі. That's true. Бұл шындық. 6. Herman Melville was born in New York City. That's true. Ол Нью-Йоркте дүниеге келді. Шындық. 7. Jules Gabriel Verne was born in France. That's true. Бұл шындық. Габриэл Верн ол Францияда дүниеге келген. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Look at the title and the chorus. What do you think the song is about? 5-ші жаттығуда сіздерге өлең берілген. Оның тақырыбына қара. Right here, right now. Дәл осы жерде және дәл қазір деген екен. Бұл өлең не туралы деп ойлайсың? I think this song is about a life experience. Бұл өмірлік тәжірибе туралы өлең деп ойлаймын деп жазсаңыздар болады қысқаша. Exercise 6. 6-ші жаттығу. What kind of lessons can we learn from reading? Оқудан қандай сабақтар ала аламыз? How can books teach us about the importance of enjoying life? Өмірден ләззат алудың маңыздылығын кітап бізге қалай үйрете алады? Сол туралы жазу керек. Reading teaches us many kinds of lessons about life, people, and ourselves. Books help us learn empathy because we see the world through other people's eyes. They teach us right and wrong, show the results of our choices, and help us understand friendship, love, courage, and responsibility. Books teach us the importance of enjoying life by reminding us to appreciate small moments, follow our dreams, and live meaningfully. Next page, page 63. Келесі 63-ші бетке өтеміз. Exercise 1. 1-ші жаттығу. Жаңа модуль басталады сіздерде. Look at the pictures. Суреттерге қара. List them under the headings garden flowers, wild flowers, endangered flowers. Суреттерге қарасақ енді сіздерде гүлдердің атаулары берілген. Әуелі сол гүлдердің атауларын оқып танысып шығайық. Thistle, jade vine, petunia, lady slipper orchid, rose, poppy. Енді осы гүлдерді бақша гүлдері, жабайы гүлдер және қауіп төніп тұрған гүлдер деп бөлу керек. Garden flowersке petunia, rose жатады. Wild flowers, thistle, lady slipper orchid. Endangered flowers, jade vine, poppy. Exercise 2. 2-ші жаттығу. Which of these flowers are there in Kazakhstan? Қазақстанда мына гүлдердің қайсысы кездеседі? Which is your favorite flower? Сенің сүйікті гүлің қандай? There are thistles, petunia, poppies in Kazakhstan. My favorite flowers are roses and daisies. Менің сүйікті гүлдерім олар розалар және де ромашкалар деп жазсаңыздар болады. Exercise 3. 3-ші жаттығу. When was the last time you bought flowers? Сен соңғы рет қашан гүлдерді сатып алдың? What was the occasion? Не себеп болды? Туған күн бе, әлде халықаралық әйелдер күні ме, аналар күні ме деген сияқты. Мысал ретінде, мен соңғы рет анамның туған күніне гүл сатып алдым деп жазсаңыздар болады. Last time I bought flowers for my mother for her birthday. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Collect photographs showing garden wild flowers in Kazakhstan. Prepare a poster presented to the class. Қазақстандағы бақша және де жабайы гүлдердің суреттерін жина, одан постер дайында. Оны сыныпқа көрсет дейді. Мысал ретінде осындай керемет әдемі постер дайындасаңыздар болады. Және осындағы ақпараттарды сыныпқа оқып бересіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Goodbye.